Poverty has subjected a majority of those living in the rural areas to poor living conditions whose effects are felt all around. Left to the locals, it will take such a long time to improve their living conditions, all things remaining constant. The shelter renovation activity is an initiative by Compassion International that seeks to improve the housing conditions of its beneficiaries in the rural areas. Complementary interventions seeks to break the impediments to child development. In essence, we realize that in our endeavors to do child development, there are factors that are without, and especially in the community, and as such, complementary interventions comes to complement core programs. This particular CIV, or complementary intervention that entails the housing, was brought about when Compassion came up with the maximum housing standards. And after we did the document, we thought of doing a pilot to just see how well it could go about. And after we designed that, we did a proposal that was funded, which is the current complementary intervention that we've been running. And what brought this about was trying to make the housing conditions for the children better and more conducive, because we realized that we put so much in them when they come to the project, but really when they go back home where they spend most of the time, the deplorable living conditions does not easily support what we are trying to achieve. Usewakoi, thaumagira Kamango Primary, ndina miaka 18 hadi class 6, turi 5 na ndina sister 2 na metagwo Joyce Wanjiru na Muthoni. Nyumba ya mbere nĩ yauraga, yarĩ na rũkũngũ, ndathambia indo cikagĩa rũkũngũ. Thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya mbere ndathomaga na kanyitĩra na ndatogagĩrwo nĩ ndogo. Rĩrĩa ĩrarĩ na heho mũno na nĩ ĩrairaga, kwaira mbura ĩgathingũka. No rĩu mũndũ arĩagwo nĩ thuya tondũ thuya cititwanjaga kũndũ kwĩna tĩri. Kwa majina naitwa Peter Karaja na ninasomea Kikuyu Youth Top School. Niko na 17 years na niko form 3. Kwa familia tuko watatu, mmoja anaitwa Joseph Drago, wa pili anaitwa George Gatia, alafu mimi. Nyumba yenye tulikuwa tunaishi miaka mingi, kwa sababu hata nikizaliwa nilikuta hapo. Ilikuwa imetengenezwa na mabati, matope, na haikuwa imesementiwa. Ilikuwa inanyesha ndani, sikuwa naweza kusoma kwa sababu ya mvua. Nilipokuwa nasoma nilikuwa natumia taa, iliyokuwa inatumia mafuta taa. Mamu wakoragwo mũrwaru, arwarire ta mĩaka ũraiga aheo rĩa mĩaka 17. Rĩu nĩguo arwarire aheo mwana ũcio, ndarĩ mũrwaru tene. Yathomete wega nginya 8, no agĩa mwana ũcio nĩguo arwarire. Rĩu tũikaraga nake. Ndimarerete o ũguo na ngĩkĩrĩmagia hĩndĩ ĩyo nĩ ndĩraheagwo kĩbarũa. Gũkĩmarera ngĩkĩrĩmagia na ngĩmanagĩra tũirio tũu tũnini twa gũkĩrĩa. Tona ucio mwana Karaja hĩndĩ wa gĩciarirwo rĩ, twakĩrĩ ona mathĩna macio nyina akoragwo mũrwaru. Nyina mamu wao nĩ athiaga thibitarĩ na nĩ athecagwo o mweri no nginya athiĩ kiriniki nĩgetha aheo cindano. O mweri nĩ akoragwo agĩthecwo. Na rĩu ona ndahotaga gũthiĩ. Rĩu no nginya njarie mbeca thiĩ ndĩmũgĩrĩre ndawa tũtiendagĩrio, no nginya ũthiĩ ũgĩre oke wĩte ndagĩtarĩ. Rĩu tũmũtware wa ndagĩtarĩ ũrĩa wĩ hakuhĩ agĩthecwo na no ekwenda kũrĩhwo. Ngai nĩ anjiguĩrĩire tha, agathoma rĩu nginya 8, rĩu aracoka aragĩthiĩ high na nĩ aiteithagĩrĩrio nĩ andũ a Komu. Ũhoro wa kũrĩha nĩ ngenaga mũno. Nyũmba ĩyo tũraikaraga nĩ tũrarĩ na mathĩna tondũ nĩ kũroiraga thĩiniĩ na gũikara gĩkĩmomokaga tondũ rĩngĩ handũ nĩ hakũriĩ na nĩ ng'onyokanu, nĩ rainama. Rĩu nĩ raikaraga ĩkiuraga na kũmomokerwo nĩ tĩri na ndogo na matirahotaga gũthoma wega. The main objective of this activity is to improve the living conditions of 50 compassion-assisted children from 8 ICPs and their households through the provision of decent and adequate housing units and essential household items by March 2013. We embarked with the other staff and the committee members of the center on a need assessment. So we conducted home visits for all the children that we have
we were basically looking at the conditions of their houses. When we told them that we were going to build a 2-roomed house made of bricks, at first they couldn't believe. They thought maybe we are just joking. But when the process started, that's when they realized that actually it was happening. They were very happy with the whole project because it lifted up their dignity. Ni wai ni wokire na andu agigitwira riu ni tugwakirwo na tugikena muno hindi twakenete muno na tukigia na mwihoko mwega ati ni tugugiuka gwakirwo. There were several challenges as we constructed the houses. One is that this area has a shortage of water, and as you know, bricks requires a lot of water. Still, we also had another challenge of soil, because some areas here are quite rocky, so we had to go several meters away to get the soil. But we actually talked with the beneficiaries such that they could do that kind of work, harvesting water and excavating soil, even late hours of the night. Niragwira ngoca tingalo nyingi muno. Turabira rabira ya teri. Tutazo tukaja kuthondeka riu mbere ya mahiga. Kuma ni gwacokire kwarico hudi agioka. Agithima tukaja mitaro. Rikumenya wa mandiri tukambiriria wira. Ira kirekirio kiayo riu. Ndio ndirari na mai. Ngicaria mundu wa kundahira. Riu jo akijaria gutaha nginya riria ngona mbeca ndimurihe. Agitikira gwitaha. Those that benefited, they were actively involved in the constructing of their own houses. And so during that time, there was a transfer of skills. And the kind of technology that we used for doing the houses was the soil block technology, which they were there when it was being done. Most of them were trained. This particular technology of making building blocks from soil and cement is what we also refer as an environmental friendly technology. In this case, you are just talking of the soil which you dig from your foundations or from a pit latrine. You mix it up with cement, compress in a manual block press, and make a durable building block. Ayo no era kiro. Na gutiria mari ma thio ga iguru. Uno era kuguciria. Ekinya haria. Sigala na hapo. Rolo wanda idigire. Tata te idige. Toyuma de ari jake. Hari hanini. Thĩinĩ wa nyũmba ĩno tũrakĩirwo nyendete sora no tũrakĩirwo. Ya mbere ndathomaga mũthenya, ya kerĩ ndathoma mũthenya na ũtukũ. The father to this family has a mental illness which forces him to go for a rehabilitation session maybe twice in a year. And at the time that we were starting this project, he was actually not in. By the time we were laying the foundation, the father was out of the hospital, of the rehabilitation center, and he took up his role of providing everything that we required. And I think this house has really improved on his health. The mother also has a recurrent respiratory problem, which also forces her to be out of home to go to the hospital. But now, as you know, they were living in a mud house with an earthen floor initially, and the dust could also accelerate her health problem. But right now, since the walls are made of bricks and they are plastered and the floor is cemented, it has really improved on the mother's health. Ingĩenda kwĩra andũ akwa nĩ mekire wega mũno nĩ ũndũ wa kehũthĩre hakwa ndĩ nyika, nĩ ũndũ wa gũtũririkana andũ arĩa mena mathĩna ma nyũmba o hamwe na niĩ. Na ona andũ acio me itũũra rĩo nao nĩ maramakenerera mũno na makona andũ acio nĩ marageria gũteithĩrĩria andũ arĩa hinyĩrĩrĩku. Nyumba ya kwanza ilikuwa natumia taa na hii ingine natumia sola. Hii sola
inanisaidia sana kwa sababu hiyo taa ingine ilikuwa inatumia mafuta na saa zingine pesa zilikuwa zinakosa. Nyumba ya kwanza ilikuwa inafagiliwa kila siku, lakini hii nyumba ya pili nilikuwa naosha kama mara 3 kwa wiki. Ndona gwĩ kũndũ kwega tondũ ndaingĩra nyũmba na ndaigua maithori ma mwĩrĩ ta mangiuma, ndahotwo nĩ Ngai tondũ nĩ kũrutwo handũ thĩ, Ngai akwambatia handũ haraihu mũno, tondũ ũhoro wa nyũmba ĩno ũngĩciringithania tondũ ndĩgĩtharĩtio, no nĩ ũhoro ũcio nĩ ũhoro ũngĩkũhota, tondũ wa mbere andũ aya wa mbere nĩ igua kwĩna tĩri, no kuo kũrarugĩrwo, no kuo ciana irakoma, no kuo irathomera, kuo mathĩna macio mothe rĩ, Ngai agateithia agoka agekĩra kĩndũ gĩgwĩtwo kĩhingo gĩa kũmahinga. Koguo I'm so happy. Andũ a Compassion nyenda kũmacokeria ngatho tondũ ũguo maratwakĩire nyũmba, tondũ tũtiraikara wega thĩinĩ wa nyũmba ĩno ĩngĩ. Rĩngĩ nĩ ngatho mũno tondũ nĩ nambire kĩririkano na nĩ kũrĩ angĩ mahĩtũkĩirwo nĩ nyũmba ici, no gũgĩtuĩka nĩ ngwakĩrwo niĩ mwenyewe na njuge nĩ ngatho kuma kwĩ Jehova tondũ mwaka tũrigahotire kũrĩkia na ihenya, tondũ no ũrĩa mwaka mũgima mĩaka ĩrĩ ũkamba ũgũre gĩtugĩ, ũgũre mbito, ũcoke ningĩ wanjie gũkia ndoro. Rĩu ĩno hatirĩ gũtirĩ ũngĩ mũndũ agĩkiania ndoro, ningĩ ndĩraira mũndũ araikara rĩu, ona mũndũ aikarĩte thĩ nĩ egũikara thĩ, ndekũgĩa nguo tĩri, rĩu Ngai nĩndengio mũno. Nyũmba ĩno nĩ ndĩrabanga ingĩona mbeca ta rĩu no ndĩmagũrĩre kametha ya gũthomagĩra na itĩ cia gũikaragĩra nĩgetha ageni magĩũka, ona nyũmba ĩkĩrĩ ho no marakĩenda gũikara handũ hega, na nĩ njũĩ Ngai no ekũhe. In my own eyes, I saw the hope and the opportunity that sponsorship brings to children and how it really does lift them up and change their lives. I couldn't not be a sponsor or not be part of that. I think it's fantastic that God has enabled this change in someone's lives right here from a difficult living situation to something that looks so warm and so safe and so comfortable. I think it's fantastic. The successes that we've seen so far range from just seeing the children in their new houses, and when we completed the houses, most of the places it was just before the long rains, the rain started. So with that, it was almost immediate that kids were already in a safe and conducive environment. So we believe, as we endeavor to address the wider context of the child, that through housing, that is really being done. The future is bright because having involved the caregivers, they have seen the process. They know that it has dispelled the myth they previously had that constructing a house has to be really expensive. And so we believe that with the technology left in the village and the machines have all been left at the respective projects, that moving forward, it is something that they can easily replicate. Matumaini yangu ya kuwa mwalimu, naona kama nitafaulu kwa sababu sasa tuko na nyumba mpya na nitakuwa naweza kusoma.